Hi everyone, welcome to Simple Washoku. Today, we're making my daughter's favorite healthy chocolate scones. Simple ingredients, no additives, just pure happiness. I want my daughter to grow up enjoying healthy food made at home, and weekends are perfect for a little sweet treat we can make together. 見て、いっぱい。いっぱい入った？じゃあ入ったら Here's everything you need. 出ます。Just clean, simple ingredients. Good food doesn't need anything extra. OK。OK だよ。ポンポンポンポン。混ぜ混ぜ。まだだよ。Ghee. I'm using ghee instead of butter today. Ghee has a richer aroma, and it's easier on digestion. It's also great for the brain, especially for growing kids. A healthier fat for a happy weekend treat. And I'm using an oat milk that has only 4 simple ingredients. No gums, no oils, no unnecessary additives. Just what we need, especially for kids. 待て待て。まだお願いします。Mix all the dry ingredients first, then add the wet ones. The dough comes together quickly. 今、赤ちゃんピーピー今作ってよ。お願いします。赤ちゃんピーピーまだ作ってよ。はい。パパしないで。パパ。ママ。赤ちゃんピーピーまだ切ってないよ。いっぱいだね。チョコ8個出てるよ。何？ここに。 Cooking with kids can be messy, but that's what makes memories. 三種？おじいちゃん。 We use 66% dark chocolate, less sugar, more cacao. Rich flavor without extra sweetness. A better choice for kids and for us too. No. Place the dough on plastic wrap. Press it gently. Add the chocolate in the middle and fold it over twice to lock all that goodness inside. このはサンドイッチしてサイズ切って伸ばして伸ばしてはい伸ばしてできた？だからこれをこう半分にしてではい、ちょっと待ってね、これ。ここにこれを乗せて、これにこっちに入れて。いいよ。これをまずOK。
おい。 Shape them into small rounds. Not too perfect. Homemade is beautiful. What do you usually bake on weekends? Tell me in the comments. I'd love to know. こんな感じ見せてみる。できました。少しします。オーブン入れます。オーブン入れます。パワー入れてね。Bake in the oven at 400 degrees Fahrenheit, which is about 200 degrees Celsius, for 15 minutes. せーの。食べない。せーの。食べない。ママちょっと食べてみていい？ダメ？でも一回ね置いたらね甘いたきます。でまだ当たりの。オッケー。できた。出た。パスタ。美味しい。 Soft and chewy on the inside, slightly crisp on the outside is fine. If you enjoyed this video, we'd love your support. A like, a comment, or a subscribe really helps. See you again next weekend with another weekend treat for the soul. 美味しいや。ありがとうパパママ。パパあどういたまして。コナもありがとう手伝ってくれて。楽しかったね、コナ。またやろうね。どう？と食べママだよママ。ママ美味しい？おいしいよ。